ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਸਰਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਮੋਸਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆਰ ਗੈਸਟ ਫॉर ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ ਮਿਸ ਆਕਾਂक्षा ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਆਕਾਂक्षा ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ Sat Sri Akal, Ashmita. Thank you for having me again. It's always a pleasure. The pleasure is all ours. Akansha ji, khas karke jithe tak immigration di gal aandi hai, it's always great to connect with you. You keep us on top of all of the various things that are happening. And saaryan nu pata hai ki immigration may very well be, after the economy, the single largest defining issue for the 2024 election, especially the current border crisis. Akansha ji, we've been covering some big updates. I want to go a little bit rewind back into earlier in the summer. जो टैक्सिस मैक्सिको दे बॉर्डर विच रियो ग्रैंड रिवर लंघदा है दैट splits the two countries ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ of Texas ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ floating barriers install ਕੀਤੇ ਸੀ let's start with the updates with this story because there was a recent announcement on the legality and the jurisdiction of these buoys ਕੀ updates ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ Okay, so ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ refer ਕੀਤਾ ਟੈਕਸਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਸਟਾਰ ਟੈਕਸਸ being the lone star state that's the name they've given ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ it's a series of projects ਜਾਂ steps ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਟੂ ਕਰਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ saturated with people migrants trying to cross the border so ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡ ਰਿਵਰ ਹੈ ਰੀਓ I'm probably mispronouncing it my Spanish is not good but Rio I believe it means river grande means ਵੱਡੀ big so ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਸ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ in fact ਜਿਹੜਾ funnily enough ਜਿਹੜਾ US ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਹ river ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ oh wow it's not on land so that's where the demarcation of the border is it's literally in the middle of the river somewhere so ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬੈਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੂਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਟਸ I think the British pronunciation is buoys and here it's pronounced as buoys ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੇ ਕਰਤੇ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ I don't know what they have really put but basically to prevent people from swimming across or swimming from underneath those buoys those objects ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ buoys and what I have read is they are so cover such a big area 3 football fields ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ length ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ and ਇਹਦੇ ਚ I think ਕੁਝ incidents ਹੋਏ ਜਿਸ ਚ ਲੋਕੀ ਫਸ ਕੇ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਰਿਵਰ ਇੰਨੀ ਵਾਈਡ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ not only did they put these floating barriers ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 60 ਮੀਲ ਦਾ ਕਰੀਬ ਰੇਜ਼ਰ wire fence ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ so basically to make it very dangerous for the migrants to attempt to cross either by water or by on the banks so what happened was the Mexico ne protest kita there is an international treaty as I mentioned and there is a body an organization called International Boundary and Water Commission ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ body ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ complaints ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ address ਕਰਦੀ ਹੈ so Mexico ਦੀ complaint ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ buoys ਲਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ river ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ river ਦਾ channel ਹੈ ਉਹ shift ਹੋ ਜਾਏਗਾ and therefore it could
interfere with the US-Mexico boundary. So that was the pretext, the grounds under which the complaint was filed. ਜਿਹੜੀ US government है ਉਹਨਾਂ ਨੇ lawsuit file ਕੀਤਾ against the Texas government, and earlier this month there was a judge who ruled against Texas and said no, it is against the federal law, they have to remove these, or rather they have no authorization to put those buoys without getting federal approval for that. So that ruling came out, and the very next day, Texas filed an appeal, or rather they filed an appeal immediately, but the very next day, an appeals court ruled that no, the injunction ek din pehla mili si in favor of the federal government against the Texas government, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ stay karta. And the Texas governor is saying he will take the matter all the way to the Supreme Court, but they are going to do what they need to do to make sure they can restrict or curb the inflow of migrants, which has really surged. I mean, May June ਚ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ border crossings ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, and there's a number of reasons, we can go into that if you want to, but lately it has surged again, and there's a number of reasons. Weather ਥੋੜਾ improve ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ reasons ਹੋਏ हैं ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ headlines 'ਚ ਫੇਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ cross ਕਰ ਰਹੇ हैं border. So Texas is saying we'll do what we need to do. The government continues to do what it needs to do, and we are, as always, at an impasse where immigration is concerned. And once again, ਇੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ crossroad, ਇੱਕ conflict ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ federal ਅਤੇ state jurisdictions ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, different strategies ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. Texas is using its statewide authority to do different things than what the federal authorities are doing in this situation. But ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, neither is curbing the flow of these migrants. I mean, unfortunately for Governor Abbott, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ inhumane practices ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ. I mean, some of these numbers are startling, right? ਇਸ Monday, ਇਸ ਹਫਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ 8,000 migrants were arrested trying to cross the border. 8,000 migrants ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ Monday ਨੂੰ arrest ਕੀਤੇ ਗਏ. Overall, ਇਸ ਸਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ till the beginning of September, almost 360,000 people have crossed this year the Darien Gap, जो एक बहुत ही छोटा and बहुत dangerous crossing हैगी Colombia, Panama ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ Northern America ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, South America ਤੋਂ. Almost 4 ਲੱਖ ਲੋਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹਲੇ already cross ਉਸ gap ਨੂੰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. In August alone, 90,000 parivar, families, not individuals, families cross the US southern border. So of course eh numbers ਵੇਖ ਕੇ anyone would be shocked and scared. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ certain media channels ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ invasion ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. But the truth is most of these people are families that are desperate for a better life, for just basic safety, security, right? And ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, I want to ask you about this recent announcement ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. I mean, it seems you know, unheard of, but I'm sure ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ history ਹੈ, the precedents ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ. Earlier this week it was announced ਕਿ Biden administration Department of Homeland Security almost 5,472,000 to be exact Venezuelan migrants ਨੂੰ temporary protected status grant ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ and the ability to apply to work basically. So Kanksha ji, this announcement, you know, almost 500,000 Venezuelan migrants will be granted this status. It seems like the most immigration action we've seen in a government in years, right? So this announcement nu leke tusi sanu ki das sakde ho? Okay, so that ties into what I was saying earlier. I'll come to the TPS ਜਿਹੜੀ announcement ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, I will come to that, but is ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ background ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ relevant ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ May ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ this year around that time the government finally did away with that Title 42 ਜਿਹੜਾ pandemic the time Title 42 in place ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ on health grounds. Oh, finally
was gone. ਉਦੋਂ ਬਾਈਡਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ 42 ਜਦ ਹਟਾ ਦੋਗੇ ਉਦੋਂ the border will be flooded with people who are going to cross then. So the government at that time had said, no, we are going to take extra stringent measures to stop that surge at that time. And one of the things that they did us time unhone kita siga ke ek unhone third country ban rule shuru kita, which meant was what it means is ke je tusi border cross karke US aan da toda maqsad asylum li apply karna hai, you will be prevented from doing it unless you apply in one of the countries that you have been to before you came to the US. So let's give an example. Let's say I'm a person from India or any other country from Asia, and मैं fly करके किते Eastern Europe तो फिर किते South America या Central America किते पहुंच के finally I have made my way up to the border, and then I want to the US-Mexico border, and now I want to cross the border with the intention of coming and applying for asylum here in the US. I will be prevented from doing it because they said ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਵੀ countries ਚ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ apply ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ asylum ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ valid ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ cross ਕਰੋਗੇ and if the border agents catch you they will just turn you around. So that is one of the measures after the going away of Title 42 ਜਿਹੜਾ government ਨੇ place ਕੀਤਾ, which did help in curbing the immigration or rather the flood of immigrants into the US. Another thing that they did was, the government did was, उन्होंने एक online application process शुरू की थी जिसका नाम उन्होंने रखा CBP1. So it's basically an app that you have to download on your phone, and if you are an asylum applicant, तुसी उस दे through apply करो. That was the other thing that they said will be helpful in checking the flow. Then they agreed, rather they had an agreement with Mexico, where Mexico agreed to continue to accept 30,000 migrants per month from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela. But a condition is that as long as they come by air. So if you're a Venezuelan and you are able to fly into Mexico, Mexico will accept it. And then if you make your way to the border, then maybe you would be able to apply for asylum there. Right. So there was a couple of other things that they did too. So the other thing that happened was, इस बार record temperatures हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा सी. So उस करके भी कुछ flow कट गया immigration दा at the, or rather immigrants दा at the border. What has happened now is two things. The weather has cooled a little bit and has made maybe the conditions a bit more conducive to do the crossing on foot. और दूसरा कुछ rumors drug cartels दे Mexico दे drug cartels ने बहुत rumors ये फैलाईयां हुई हैं कि US का border खुला है. So इस करके recently in the recent weeks they have started seeing again a large number of people trying to cross. And then what happened was ਜਿਹੜੇ Venezuela that TPS temporary protected status ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਆ ਰਹੇ हैं, a large number of them are from Venezuela. Reason why the government has just a couple of days announced this TPS. First of all, what is TPS? For your viewers who are not aware of this term, TPS stands for Temporary Protected Status. Temporary Protected Status doesn't give any immigration status as such to a person who does not have legal status in the US. What it basically does is ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ temporary relief ਦਿੰਦਾ ਹੈ from deportation, and ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ allow ਕਰਦਾ ਹੈ to apply for work permits. Now what happened was, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਐਬਟ ਟੈਕਸਸ ਦੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, what the administration has been doing, the authorities have been doing is, ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ they were sending them up north to cities like New York, Boston, Philadelphia, Chicago, DC, ਜਿਹੜੇ democratically or rather democratic party ruled cities हैं ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੱਸਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਈਆਂ,
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ they were welcoming them with care packages they were trying to do ਜੋ ਵੀ possible ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ हैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ provisions provide ਕਰਨੀਆਂ resources provide ਕਰਨਾ shelters provide ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ New York City lately has been in the news because the mayor of New York has really been asking the central government, the federal government for more resources because they are saying ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ city ਦੇ shelters हैं they are overcrowded and they no longer have the resources or the money to continue to support these migrants. I mean, Akanksha ji, you're in Philly, we're sitting in New York City, so मैं दर्शਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾ on ground perspective ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ. The shelters are far gone. ਇੱਥੇ ਤਾਂ you know, New York City has received over 100,000 migrants over the course of these last few months. Hotels ਨੂੰ convert ਕੀਤਾ ਗਿਆ. There's a very large old hotel, the Roosevelt Hotel, city ਦੇ ਵਿੱਚ, Manhattan ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ migrants ਲਈ convert ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ studio ਹਨ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ buildings convert ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ to house these migrants. I mean, we are not just running out of space, but resources that, of course, ਉਹਨਾਂ ਤੇ strain ਪੈਣਾ ਪੈਣਾ, especially as the school year has started. ਇਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ is part of the law of the land and it's going to cause even more long-term complications. Eric Adams, mayor of New York City, ਉਹਨਾਂ ਦੀ specific line ਜੋ ਕਿ national headlines make ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ was that this will destroy New York City. But you know, contrary to that, ਜੋ governor Kathy Hochul, governor of New York, Kathy Hochul ਦੀ meeting President Biden ਦੇ ਨਾਲ and ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, they praise this order for the Venezuelans. ਜੋ ਇਹ TPS order ਇਹ 4-5 ਲੱਖ Venezuelans ਨੂੰ impact ਕਰਦਾ ਹੈ, they praise it, saying that this is a game changer for this crisis. So how is this a game changer? Is it just simply ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਣਗੇ so ਇਹ ਇੱਕ burden ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? Are there more things that are connected to that, whether it's crime, resources? How is it such a benefit to cities like New York? That's a very good question. So first of all, for the benefit of your viewers, this is not a new thing that the government has done. The TPS to Venezuelans has been in place for a while. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ TPS ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਸੀਗੀ ਮਾਰਚ 2021. ਸੋ ਜਿਹੜਾ TPS ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨਸ ਆ ਗਏ ਹੈ USA 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ TPS ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ. 18 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਆਫ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ July 31st, 2023. So what they are now saying is if you are a Venezuelan and if you are in the US, you were in the US before the date of July 31st, not after, before, then you could be eligible to apply for TPS. And again, you can apply for a work permit. Now, to go back to your question, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ reason ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ and they can then be gainfully employed and you know, be less of a burden on the city. Primary reason they are saying is this. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਜਿਹੜੇ Venezuelans हैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ country since the economic disaster many years ago, it has still not recovered. But traditionally, US Venezuelans in a large number as undocumented or illegally present and nahi hai. So what that means is ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ Venezuelans ਆ ਰਹੇ हैं, they don't have established family ties here with people who came here years ago, which is typically the case for people who are either coming from Mexico or Guatemala or other countries, Central American countries. ਉਹਨਾਂ ਦੇ already ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਨਸ ਇੰਨੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ 'ਚ ਸੀ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ lobby ਦੇ ਵਿੱਚ mattresses ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋ ਰਹੇ हैं. They're choked. The public resources are choked with the sheer number of people. So yes, one of the things that they are thinking is
If we give them TPS, they are able to apply for a work permit, then they will work. And believe me, as a human being, as any human being, no human being wants to live like a homeless person if they can provide a better option for themselves or their family, right? So they want to, if they come here and they can get a job, they can hopefully provide or buy or not buy, rent some place where they can go live, buy some provisions to feed basically their become families. a functioning member of the society, right? Instead of just relying. Importantly, pay taxes. Pay So the other taxes, thing that they're saying is this would ease the burden on the US taxpayer. Right now, for all of the public resources that our cities and states make available, you and I are paying taxes for that, as are your viewers, right? Gee. So right now, all money ja raha hai, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ tax dollars and those are going to fund the resources that are helping these. ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ job ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ legally job ਕਰ ਪਾएंਗੇ with work permits, then they are also going to be paying taxes, and that will help to ease the tax burden, is the other thing the government is claiming. Now the question now remains is, will it ease? There are two sides of this argument. Will giving TPS to almost 500,000 Venezuelans, 480,000 number hai jada das rahe hain adha million, will it help ease the flux of Venezuelans or other migrants at the border, or will it increase? Both sides have valid arguments. The people who are against it are saying ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ work permit ਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਣਗੇ. Of course. ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ 31 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਫੇਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2023 ਕਰਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ बढ़ा दोगे ਤਾਂ ਕਦ ਰੁਕੇਗਾ ਕਦੇ? Ji. I need to go to break, but Akanksha ji, before that, one quick closing comment on this part of our immigration conversation. Tusi already that thoda hint menu deta hai in terms of the critics, what they're calling the impact of this kind of an action ke da ki long term impact hoega. But overall, do you feel like jo anti-immigration backlash agar asi politically vekh rahe hain, that is going to have more room to grow? Ki loki President Biden de is action nu ਹੋਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਮੰਗਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ the Republican controlled house, we have the government, the fight going on the government shutdown, ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ. A quick word on that before we go to break. Quick word that hai koi nahi, it's a lambi discussion hai, so maybe you want to pick it up after you come back from break. But to go back, a quick point I want to make about the Venezuelan TPS and the work permits. Recently government ne ye bhi announce kita hai ke jehde hun work permits available hunde hai for either for TPS or for asylum applicants also, jinna di pending asylum applications hai, typically 2 saal li issue hunde hai. They are now going to increase that validity period from 2 years to 5 years. ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਰਨੀ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਕਾਲਰਾ ਜੀ. ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਜੀ, welcome back. I have another topic to discuss with you, but before we do that, I just want to close out on our discussion before. Of course, you are an attorney by profession, an astute legal mind, but law and politics, they seem sometimes to be two sides of the same coin. Politically speaking, President Biden ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? Or do you feel this is like a losing battle, an uphill battle that he's fighting, that there's really no win on? So, sorry, go ahead. No, that's it. What do you think? Okay, all right. So what I was going to say was, Ashmita, I was actually in India recently. Just came back from India. And ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਵੇਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਇਟਸ ਅ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਨ ਬੋਰਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ.
what I understand is, and again, I'm no expert on this, but jo latest census reports ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ about 14% of the US population was born in another country, is foreign born. And ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ US ਆ ਕੇ foreign born ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, I was born and raised in India, but I am now a US citizen. So my children who were born in the US are a citizen by birth. I'm a citizen by naturalization, right? Collectively, ਜਿਹੜੇ naturalized ਲੋਗ हैं या foreign born US ਲੋग हैं और ਉਹਨਾਂ ਦੇ US born children हैं, collectively they make about 27% or more of the US population. Wow. And that number is only growing. Okay, so this is my third decade of practicing, of doing immigration law. This is every election cycle, and even in between election cycles, even midterm election cycles, immigration हमेशा hot button topic रहा है और रहेगा. जब तक रहेगा, जब तक इमिग्रेशन रिफॉर्म, कोई कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन रिफॉर्म CIR ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं, जब तक नहीं पास होएगा. कोई एडमिनिस्ट्रेशन आए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जाए, ये कुछ कर ही नहीं पाते इमिग्रेशन ਦੇ ਬਾਰੇ. ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ हैं, ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. Undo ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. So the Congress has been historically unable to reach an agreement on CIR, on comprehensive immigration reform for decades. US policymakers do hamesha, they have to answer to their constituents, right? So they have to weigh, they have to give equal importance to economic concerns, security concerns, humanitarian concerns. And what happens is they just kick it further down, because at the federal level kuch immigration reform kar nahi sakte. Jehde major policy decisions hunde hain, they punt it down the line to either the state and local governments. Jidda hun Texas da example le lo, ya legislative branch kuch kar nahi sakdi, legislative being the Congress, they shift it to either the executive branch or the judicial branch. Executive branch inevitably executive actions hunde hain. DACA, jehda deferred action for childhood arrivals hai, was an executive action. Jad President Trump, at that time candidate Trump, jad unhone apna election da announce kita si, his biggest thing was immigration. He announced that he's going to restrict both legal and illegal immigration, both, right? That was his manifesto. That was his election campaign. Whole campaign was around that. You remember one of the rallies ch ek ta jehda phrase siga was MAGA, make America great again, aur dooja jehda campaign rally ban jandi si, every rally they used to have this cry, build that wall, build that wall. Do you remember? Yes. You know, they were going to do, they started building that wall. And then what happened? In 2020, Biden became president. First thing he did right after he took oath, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ. ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ. One of my favorite sayings is there's many a slip between the cup and the lip. Just because ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਰਾਈਟ? ਬੋਲਣ 'ਚ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਪਨਸ every time. I mean, you know, not to see politician or not मैं politician, so I can say this, right? But it seems that immigration is, at least in this country, more of a political talking point, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੱਬੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੀਕਾ ਚਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, more than an issue to be figured out or you know, improved. So you know, it doesn't seem like ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ comprehensive immigration reform anytime soon, you know, will come across through Congress or on the president's desk. But immigration ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
international level da mudda kuch dina to brew ho raha hai. No one is able to ignore these stories, khas karke kyunki inna nu mainstream media de vich kinni intensely report kitta ja raha hai. The first day we covered this, Akanksha ji, I shared with my viewers कि सारी mainstream publications दुनिया दी मन्नी पर मन्नी news outlets किस तरह यह report कर रही थी that Prime Minister Justin Trudeau on a world stage has openly accused India of killing a Canadian citizen on Canadian soil, and उस announcement तो लेके इस हफ्ता दिन बर दिन ये Canada-India dispute worsen हो रही है. The latest update is now India announcing a ban on visas for Canadians to travel to India. So I know you probably have a lot to say about this, Akanksha ji, as a Punjabi yourself. This is a very sensitive issue for Punjabis, for Sikhs all over the world. But if we were to just take an immigration perspective on this, ki tusi comments de sakde ho about the recent deterioration between these two countries? So now I have to be careful as to what I say. Why? Because as you said, I am a Punjabi, born and raised. Punjab is, you can take a Punjabi out of Punjab, but you can't take the Punjab out of Punjabis, right? So for me, it is personal. Having grown up in the 80s in Punjab, I have seen it, the conflict. So I'm not going to make any comments on that. My personal opinion, and I'm not a political person to that extent, I will refrain from making any political comments. Personal opinions, this is not the platform to share my personal opinions about this, but let's stick to the legal part or the immigration related part. So you're absolutely right. It has been, I mean, you got to be living under a rock to not be aware as a person of Indian origin, or as an Indian, or as an American, or as a Canadian, to ignore what has been going on right now. So yes, it is not only a political, but it's also a geopolitical issue. I do not know anything about Canadian immigration, so my Canadian immigration de bare kuch nahi jandi, but I'm assuming jehde ona de bhi jehde laws hai immigration related are pretty much, if not the same, but similar to ਜਿਹੜੇ US immigration ਦੇ rules ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ other bases ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ humanitarian asylum ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, but we are not discussing those. So mainly what your question, as I understand, is related to the visa ban that ਜਿਹੜਾ India ਨੇ announce ਕੀਤਾ ਹੈ yesterday or day before for Canadians. So just to be clear, what my understanding is this, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ Indian government ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ किसी consulate च या किसी embassy च किथे भी apply करो, you need staff members to process those visa applications. So what they are saying is कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ staff members ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ consulates ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ security ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ based on whatever the reports say, ਜਿਹੜੀਆਂ threats ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. So that is the pretext. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ground ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ operations stop ਕਰਨ ਲਈ. Obviously ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ political reasons ਵੀ ਹੈ, we know that, but that is the official reason that they are giving. Okay, we are unable to do it because of the safety and security of our staff members. What that means is ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ time ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ visa ਨਹੀਂ ਹੈ, और उन्होंने अगर इंडिया जाना होना, Canadian, if you're a Canadian who right now does not have a visa to travel to India or does not have an OCI, Overseas Citizenship of India card, or PIO card, I don't even know if PIO cards are still valid, OCI ਹੁਣ use ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ apply नहीं कर सकते. What that announcement came out yesterday or day before does not talk about, or does not give any specifics about what's going to happen to people who have already their applications in process, who applied and are now just waiting for those visas. What's going to happen to those? They haven't said anything about that yet. I mean, it's going to be a major problem for people who plan to travel to India in the coming months. And it's, it's creating so much confusion, not just amongst people jo, personal thought they travel karte, maybe to visit family or for tourism or what have you.
But the extremely large number of students, you know, that go back and forth, right? So of course, if they're Indian nationals, it doesn't really affect them. But one has to wonder कि ये जो diplomatic हुन ये rift एक full out conflict बन चुके हैं, how far is it going to go? I mean, I don't think anyone really has the clear answer unless you can predict the future. But if you just had to opine, अगर तुसी अपनी उदा ही राय इस उत्ते शेयर करनी होए, की तुहाड़ा अंदाज़ा है कितनी देर ये चीज़ अगे चलूगी? How does this end up playing out? As you said, nobody can predict the future. If I had a crystal ball and I could see into the future, believe me, that would be a very profitable business for me. But having said that, you and I and ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ हैं कि ये ultimately कब तक चलेगी जब तक एक साइड थोड़ा बैक ऑफ नहीं करेगी. हाले तक दोनों साइड जब भी कॉन्फ्लिक्ट ਹੁੰਦਾ लड़ाई ਹੁੰਦੀ है किसी दी, it's basically a one man upmanship, right? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ. ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी अपने पार्लियामेंट या whatever, I think it's still called a parliament in Canada, I'm not sure. उसके बाद India was taken aback by that, but obviously what they are saying is this didn't start on Monday. This actually started a few days ago at the G20, the G20 summit, exactly. So but openly जो उन्होंने statement ਦਿੱਤੀ ਉਹ Monday ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ. ਉਸਦੇ to counter that, India obviously denied the allegations and said ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ evidence ਹੈ, evidence produce ਕਰੋ. ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ countries ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. They all gave the standard diplomatic statements, neither for nor against, right? Typical. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ India ने भी तो कुछ करना सी ना. They also have to do something. They are now an aspiring superpower, right? And they are not going to just, to use a word, let somebody bully them. So they said, okay, fine, this is what we are going to do. We have to protect our staff, our people, and do all of that. Ultimately, जब दो जाने लड़ रहे हैं और दो पावर्स लड़ रही हैं, नुकसान किदा होएगा? जनता दा हमेशा उन्हां दा ही हुंदा है नुकसान. और उन ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਹੈ. I was reading some articles where people have weddings and ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ. ਲੋਕੀ ਟੂਰਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ. This is the main tourist season in India. That's peak tourism season, right? Everybody is going to get impacted, inclody people in India. Tourists India, I mean, Canada is one religious of the tourism absolutely. Everybody is going to be impacted. So to answer your question, obviously this is a standoff, and standoffs are not indefinite, they are temporary, but pehla kaun chukda hai remains to be seen. Ultimately ki hoega, koi na koi mediate karega behind the scenes, jehda news ch nahi report hoega, aur fir kisi na kisi we'll just hear कि ये चीज़ हुन diplomatic relations दोबारा तो बहाल करन ली, political balance दोबारा तो बहाल करन ली. I mean, in any case, other interested governments. जिद्दा कहते हैं ना, this is you couldn't make this stuff up, right? अगर किसी ने बैक के फिल्म दी स्क्रिप्ट लिखनी हुंदी ना, तद भी वो ਇਹੋ जी स्क्रिप्ट ना लिख पांदे. Certainly unprecedented times that we're living in. But the question is, will Canada do the same? That is the question. ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ tit for tat ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, they have to be careful. ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ retaliation, if I can use that word, ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? Will Canada also ban visas? Very interesting. ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ large number of students ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ. Will they ban them? Yeah. Absolutely. That remains to be seen. Remains to be seen, no doubt. But in any case, जो आज सारी immigration related stories उत्ते जानकारी तुसी साडे नाल share कीती, appreciate it so much. Thank you once again for your time, Akanksha Kalra ji. As always, a pleasure talking with you. Thank you for making us feel smarter, as always. And have a good rest of your evening and weekend. Hopefully we'll talk to you soon. Sat Sri Akal.
Thank you, Ashmita, for having me as always, and Sat Shri Akal. ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਕ ਆਫ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਰੋਬਸਟ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ including Assembly Member Zoran Mamdani, ਇਸ ਸੰਡੇ ਕਿਕ ਆਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ program to see ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਅਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਓਵਰਆਲ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਪੀਪਲਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੋਟਮ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਇਨ ਬਰੁਕਲਿਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੋਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਟ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਓ। And I am here today with my colleagues to celebrate the fact that on Sunday, the MTA will begin a historic free bus pilot across the 5 boroughs of New York City. We don't need to make New York better for the wealthy. We need to make New York better for working people. We need to make this city that works for all New Yorkers. And it's not a pipe dream. There are other places in the world, whole countries that have smaller economies than New York that give all working people cheap rent, free healthcare, great public transportation, great schools. We can do it here in New York too. And I think we can even go bigger and bolder. And we know we are now beginning to meet and exceed ridership pre-pandemic. So people want and need public transportation. As a senator representing three boroughs, I can say that from Queens to Brooklyn to Manhattan, we're united in the fight for seat-free, affordable transit. Our subway system is so Manhattan-centric. It's really about taking people to and from Manhattan, not to and from each other. And as we've seen, Brooklyn is now the center of the universe. So we need to be able to get to each other without making a detour into Manhattan. $130 per person. Can you imagine if you are a family of 4, you have now saved almost over $6,000 a year. That is a lot of money for most families in this city. We are going to see a free bus route in every single borough of this city. Right here in Brooklyn, we are close to where that route will be. We're talking about the B60 that is going to go from this district all the way to East New York. In Manhattan, we're talking about the M116 that's going to cut across the borough. In Queens, we're talking about the Q4 local and limited. In the Bronx, we're talking about the BX18 A and B. And in Staten Island, we're talking about the S46 and 96. Joining me now is Assembly Member Zoran Mamdani. Assembly Member, you routinely join us on our program to talk about the rights of the working people living in your district, whether that's in Queens or across New York City. You fight for these rights. We've seen you and your cohorts fight for some of these rights, whether it was the TLC labor strike, whether it's the taxi workers' rights. Today we're talking about folks using the MTA bus service. First of all, about this pilot, the critics that say, you're giving free bus service, who's going to pay for this? Let's start with that. Where is the money coming from to offer free bus service for the 5 chosen routes that are kicking off this pilot? This money is coming from the state. This is money that the MTA is going to receive, but instead of receiving it from riders, receives it from the state. And the state has that money from taxation that already exists.
And the point that comes to us is this is a matter of priorities. We've been seeing the state give money away hand over fist to corporations and companies and sports teams like the Buffalo Bills. We saw $1 billion in a budget cycle 2 years ago. Now it's time to finally give back to working people, because we know that for uncles and aunties who are getting out of their house, the way that they get to where they're going, whether it's the masjid, whether it's the temple, whether it's the gurdwara, whether it's the doctor's appointment or the grocery store, it is often the bus that they take. And so now it's time to make that bus journey one that is universally accessible, one that is safer, and one that is faster. Assembly Member Mamdani, in the press conference, you shared some numbers that point to the success of these kind of programs. They've been implemented in other parts of the country. I'm not even going to talk about other countries that are doing this. Let's just focus in the U.S. Where have programs like this been implemented, and what kind of success rates have you seen to justify the implementation of this pilot here in New York? So we've seen this happen in Boston. We've seen this happen in the state of Connecticut. We've seen it happen in Kansas City. We've seen it happen in L.A. We've seen it happen in Westchester. And what we've seen is that in Boston, when they implemented this, the time that a bus spends at each bus stop went down by 23%, because now every door could be used for boarding. No one has to reach to get the exact change or the Metro card. They just board. We've seen that in Kansas City, 80% of passengers felt safer after free buses were implemented. And the reason for that is that between 30 to 50% of all assaults on bus drivers in New York City are from fare collection interactions. We've seen that this is something that allows every single person to use the bus. Because in New York City right now, 20% of low-income New Yorkers, they're foregoing job opportunities or medical appointments because of the cost of the fare. This means they can actually take that bus and go to those same opportunities. What does this mean, talking about environmental impact for New York City at a time when we're, around the corner from congestion pricing? We've seen demonstrations take place time and time again in New York by folks that want action on climate, especially when it comes to public transportation. How does this pilot program impact the climate goals that are being set by those who are most progressive in this area? It actually gets us from rhetoric to reality. That's what these free buses do. Because we've seen that we've set ambitious goals in Albany, right? By 2040, we want 100% carbon neutral grid. In order to get there, we need to incentivize bus transit. We've seen that if you take a bus instead of taking a car, that reduces the commuting emissions of your journey by 41%. We know that if it wasn't for public transit, the greenhouse gas emissions across the tri-state region would be up 30%. So what this does, it is a technology that exists that gets us closer to a greener future. And now we're finally saying we actually want to put the money and the political will behind it to get people on the bus. I can't imagine the kind of political will it must have taken to get this pilot off the ground. You said in the conference, sometimes great ideas just end up as ideas and don't go anywhere. This is actually happening on Sunday. We're going to see this pilot kick off all across the 5 boroughs. I guess, as we wrap up here, what is your hope and all of the folks that are involved in this effort? We saw the big group that made it out here today. What's the ideal scenario after this pilot period concludes in terms of your learnings, in terms of some of the key metrics you're going to use to measure the success of this? And then if it is truly successful, what happens next? I think the key metrics will be ridership of these routes, will be user satisfaction on these routes. And I'm very confident that we're going to see results here like the results we've seen elsewhere, where riders feel not only materially that they have more money in their pockets, but they feel better about their commutes. We're going to see those kinds of things here. And when we see those success stories across the 5 boroughs, that will give us the momentum required to not only sustain this pilot program for next year, but expand it. And I'm confident that that is something that is on the table in Albany. Awesome. We wish you the best of luck in that, you and all of the electeds that are involved in this effort. And once again, thank you so much. Congratulations on getting this pilot off the ground. Have a good one. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਝਲਕ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਸ ਜਾਂ ਸਬਵੇ ਰਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟਾਲ ਟੱਪ ਕੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇयर इज़ plenty of benefits, but at the end of the day ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ we hope ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਂਸਲੀ ਪਾਪੂਲੇਟਡ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰ ਕਾਰਸ ਐਂਡ ਐਨੀ ਅਦਰ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਸ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।